আমার নাম আসিফউদ্দিন আহমেদ। আমি পেশায় শিক্ষক। আমি একজন একটা ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং এমবিএ প্রোগ্রামের ডিরেক্টর। আমার নাম আদ্রিতা মাহিন খান। আমি একজন আর্কিটেক্ট। আমি ইভেন্ট প্ল্যানসও করি। Hello everyone, I'm Sarah Alam. I'm an actor, model, anchor, and environmentalist. Hello, this is Alongir Kubir. I'm a child rights activist and intersectionality activist. Hi, I'm Inoshin. I am a student in Queens College in New York City. Hi, I'm Mishak Hussain Ahmed. I am a traveler and I also have a travel business in Bangladesh. Who decides what's right or wrong? Welcome to MajhaMajhi. Today's episode, gut feeling versus reasoning. Statement 1. Decision made against gut feeling makes you unhappy. If you agree with the statement, please step forward and take a seat. For me, gut feeling works as important decision-making tool in my life because যতবারই আমি আমার যেটা মনে হচ্ছে আমার ভেতর থেকে যে আমার এটা করা উচিত and I did not, I regretted পরে. So এই জন্য I always go with my gut feeling now, and also through trial and error, I have seen that the times that I listened to others and took a decision would make me regret more because I wasn't happy afterwards. So for me, it's better to follow my gut feeling, go through the trial and error, and then decide for myself. For me, I would like to actually distinguish between the two feelings. So you see, a rational mind is something that it gathers information to make a sound conclusion, right? And it's an external process. Whereas an intuitive mind is more of an internal journey with your soul, where you have to be very vulnerable to gain insight and draw a conclusion based on your inner self-trust. So আমার জন্য a personal experience when I first understood gut feeling was an experience from my mother. So মারা যখন বলে যে বুক ধরপড় করতেছে আজকে বাইরে যেও না, right? I'm sure we have all had that. So আমাকে একদিন এরকম করে বলেছিল, and then I didn't listen to her, being a rebellious teen at that time. So my friend, he picked me up with his new car and we went out at night, and আমরা গাড়ি থেকে পার্ক করে নামার পরে we got robbed and we had knives on our throat, and the car was mugged from us as well. So that's when I realized that gut feeling does exist. I didn't experience it yet, but I experienced from a third-person perspective. Eventually, I realized that gut feeling could be inherited or gifted as well, but you have to be very self-aware and understand that there is something like that. I used to live in Budapest, basically. So I had a decision to actually come back to Dhaka or remain there. My gut was telling me to remain there because I was happy and I was making impulsive decisions based on my gut, like traveling, buying tickets to one-way tickets to like countries and then doing it over and over, and I was really happy. But then my rational thinking came into play when I was thinking my parents are growing old, right? My Dhaka privileges, and maybe I should base this on my rational thinking and come back to Dhaka and use that. And that made me really unhappy, you know? And since then I started beginning to understand my gut more and trust it more. And that's why I think decisions against your gut is definitely going to make you unhappy. I think it's an intuition, and then as time goes by, you learn to use your gut. But it's not scientifically proven that your gut makes decision for you. It's basically it has more neural cells than even your kind of spinal cord and everything has. And though it freaks me out that thinking about that my gut has neural cells, but it's not neuroanatomically active. Yes, but it just feels from since childhood. Everything that we did, it just it felt here. It didn't ever felt here. I didn't say felt. I feel it here. Now, having said that, I think the reason I think we all make gut feeling decision and then it makes me happy is because I guess every time there was a crisis in life, every time there was a critical decision to make, it is actually basically it is the gut that has guided us. That's a feeling here. The first time I met my current wife and then fiance, I felt it here. I didn't feel it here, and didn't feel it here. I felt it here. That's. I still remember that feeling. Is like when I saw my firstborn child, the joy was coming from here, not from here, not from here. And then that's when I thought that does heart stay here or does our heart stay here? But having said that, I think yes, it's just all the decisions that I've made in life in terms of tracking career, changing life, everything is basically based on gut. And I think it made me happy. But having said that, it's not easy to make that decision, and we might go into that discussion later. আমি আসলে আপনাদের সবার সাথে এগ্রি করি, কারণ এই যে মায়ের ব্যাপারটা
ছোটবেলা থেকে my mom has this weird thing where সে প্রত্যেকদিন সে সকালবেলা আমি বের হওয়ার আগে she'll tell me আমার দিন কেমন যাবে with like one word or like a sentence. Like she doesn't even mean to say it out loud, right? But তারপরে somehow she said it and I get like super freaked out. কারণ আমার মনে হয় যে আচ্ছা তার মানে আজকে তো দিনটা খারাপ যাবে। But because it's so irrational, মানে এটার তো কোনো লজিক্যাল সেন্স নেই, রাইট? এটার কারণে আবার আমি চিন্তা করি না, জাস্ট বিকজ আম্মু বলেছে এটার কারণে যে আমার দিনটা খারাপ যাবে, আমি এটা কেন চিন্তা করবো, আমার দিন খারাপ যাবে না। যতই র্যাশনাল হোক ডিসিশনস, যতই যাই হোক না কেন, এই ব্যাপারটা যে গাট ফিলিংটা তো আসলে নিজের থেকে আসতেছে, এটা নোবডি এলস ইজ গিভিং মি। আমি ছোটবেলার থেকে আজকে যে বড় হচ্ছি, এই পুরো আমার এক্সপিরিয়েন্সটার থেকে তো আমার ইনটিউশনটা। এই কারণে যখন আমি কোনো একটা ডিসিশন নেই, নেওয়ার সময় আমি জানি যে এই যে পরীক্ষায় এ বা সি টিক দেওয়া, রাইট? আমি জানি যে এটাই হবে, কিন্তু তারপরেও জোর দিয়ে র্যাশনালাইজ করার পর আমার মনে হয় যে আচ্ছা না, and তারপরে when it's wrong I feel so much regret. আমি তো জানতাম, I knew that I was right or I knew this I was wrong, but I still second guessed myself because of how other people rationalize their experiences, right? Intuition could be like how we I don't know, rationalize our own decisions, right? আমি একটা কথা বলি সবসময় যে 98% of what I think, what my gut is thinking is always true. For example, on a test, a answerটা আমার gut বলতেছিল, but I chose another answer. But ওই answerই right ছিল. What other things too in terms of people, যে না ও ভালো একটা ও কি ভালো ছিল, যদি একটা off থাকে যে I get I don't have any proof যে ও যে এত ভালো না, বাট আমার একটা ফিলিং থাকে যে ওর ভাইবটা ভালো না, পরে দেখবো যে না ও এত ভালো মানুষ ছিল। সো দ্যাটস ওয়াই আমি আমার গাট ফিলিংই ট্রাস্ট করি, কারণ আমার কাছে মনে হয় আমি যদি অন্য কিছু করি it's not gonna be a good outcome. So there is this weird connection between few of my friends who would all of a sudden one morning they would wake up and they would call me asking me if I'm doing okay, and maybe that's the exact day when I'm not doing okay or I have not been doing okay, and it goes both ways. I would call them je acha ajke amar mone hocche je something is wrong, are you all right? And she's like je dost ashole to I'm not doing okay, how did you know? So I think because we get to practice mindfulness, maybe not mindfulness, but practice using our intuition more than males, so this trait is more common among women. So what you're encouraging is, that I agree with as well, I'm going to discuss that later, is that you have to build a relationship with your gut through experiences, right? The more you use it, the more you have more experiences with it and trust it more. You have to have the guts to, believe in your gut. Absolutely. Simple as that, right? From today's experience, I would like to say it's been a privilege to actually been invited to MajhaMajhi. It's a fantastic concept. I think that today's main discussion was about gut feeling and rational thinking. And I would say build a relationship with your gut. And that's very important, because as you go through your life and your experiences happen, your gut feeling will get even better. But certain decisions do require rational approach, and you just have to come in a MajhaMajhi point of view. If you disagree with the statement, please step forward and put your argument. হ্যালো, আমরা যখন কোনো একটা বিজনেস করতে যাই, আমরা চিন্তা করি কি, ওকে আমি একটা ইনভেস্ট করছি, আমি কিন্তু একটা প্রিপারেশন থাকেই যে প্রথম 3 মাস বা 6 মাস আমার স্ট্রাগল করতে হবে, আমরা কিন্তু সেটার জন্য রেডি। এবং স্ট্রাগল মানে কিন্তু আমি আনহ্যাপি, কারণ ওই সময় আমার ওই জায়গাটাতে প্রফিট নেই, ওই সময় ওই জায়গাটাতে আমি ইনভেস্ট করছি কিন্তু আমার রিটার্ন আসতেছে না, কিন্তু আমার আলটিমেট গোল কি, আমি 2 বছর পরে সেই জায়গাতে প্রফিট পাবো। কিন্তু ওই সময়টা কিন্তু আমি আনহ্যাপি, ওই সময়টায় আমি যে ইনভেস্ট করছি সেই ইনভেস্টমেন্টের রিটার্ন কিন্তু আমি পাচ্ছি না। সো আমরা কিন্তু আলটিমেট নিজের ভালোটা কিন্তু সবাই বুঝি, কেউ নিজের খারাপটা বুঝি না। এখন আমরা একটা ডিসিশন নিলাম, সেই ডিসিশনটা কতটুকু আমার লাইফে ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করলো, হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা সবসময় সাকসেস সেলিব্রেট করতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমরা ইম্প্যাক্ট সেলিব্রেট করতে হবে, যে আমি একটা জিনিস করলাম, আমি তো ফেইলিয়ার হলাম, বাট আমার এই যে ডিসিশনের ওয়ে অফ থিঙ্কিংটা, আই নিড টু মুভ ফরওয়ার্ড। এখানে আই উড সে যে যখন আমরা ডিসিশনটা নিলাম যে আমি বিজনেস স্টার্ট করব, আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য গাট ফিলিং। বাট 2 বছর পরে গিয়ে এটা আমাকে প্রফিট দিবে নাকি দিবে না, আমি এখন কিন্তু প্রেজেন্টে বসে সেটা জানি না। সো তখন মেবি আইল হ্যাভ টু ইউজ মাই র্যাশনাল থিঙ্কিং টু মেক ইট ওয়ার্ক, যাতে 2 বছর পরে গিয়ে ইট গিভস মি দ্য রেজাল্ট। ইট হ্যাজ টু বি আ কম্বিনেশন অফ both the sides then, No, but once then you make the within decision. those 2 years, there's a lot of decisions that you have to take with your gut as well to make sure you reach the goal, right? Right. আমাদের লাইফে কিছু সময় সাডেন পিরিয়ড আমরা আনহ্যাপি হব, মানে
হুইচ ইজ পার্ট অফ আওয়ার লাইফ, কিন্তু একটা সময় কিন্তু যে আমরা ওই জায়গাটা পৌঁছাতে পারবো। সো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ওই গাট ফিলিংয়ের কথাটা যখন বলছি, কিছু সময় আমাদের আনহ্যাপি হতেই পারে, ওইটা সাডেন পিরিয়ড একটা সময়, মানে আমরা কিছু সময় থেমে যেতে পারি, কিছু সময় থমকে যেতে পারি, লাইফে কিছু প্রবলেম ফেস করতে পারি, কিন্তু আলটিমেট গোলটা কি? আলটিমেট গোলটা তো ওই আমি একটা সময় পরে যখন আমি হ্যাপি থাকতে পারবো। I have something to say in his support যে এই পার্টিকুলার স্টেটমেন্টটাতে যে when you listen to your gut feeling initially it makes you unhappy. অনেক আগে when I was 19 my parents made a decision that I felt like is not going to make me happy and I chose to walk out. Initially, I think for several years I had to go through a lot of struggles, you know, getting a job and then learn to pay the bills because আমাদের দেশে আসলে ফাইন্যান্সেস হ্যান্ডেল করা ছোটবেলা থেকে আমরা শিখি না। সো সব মিলিয়ে তখন হয়তো আমার একটা পয়েন্টে গিয়ে মনে হয়েছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, মেবি আই কুড স্টে ব্যাক ইন মাই সেফটি নেট, মেবি আই কুড লিসেন টু মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড হ্যাভ দ্য লাইফ দে ওয়ান্টেড টু চুজ ফর মি। সো তখন ওই ইনিশিয়াল স্টেজে একটা রিগ্রেট ছিল, এবং কয়েক বছর যাওয়ার পরে ফাইনালি ওয়েন দ্য রেজাল্ট স্টার্টেড শোয়িং, তখন আমার কাছে মনে হলো যে আচ্ছা না, মেবি ইট ওয়াজন্ট দ্যাট ব্যাড অফ আ ডিসিশন অর রং ডিসিশন। ওর পর থেকে আই থিঙ্ক ইট গেভ মি মোর কনফিডেন্স টু লিসেন টু মাই গাট ফিলিং। ইভেন ইফ আই এম আনহ্যাপি in initial period, I'm always gonna go for that because I know eventually it's gonna bring me something good. আমি যেটা বলি, ইটস লাইক অ্যান এনক্রিপ্টেড ডাটাবেস। হ্যাঁ, মানে আপনার এই যে গাটের ফিলিংটাও কিন্তু তৈরি হতে বিকজ ইফ লাইফ এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ ইউ গো, বিকজ গাট ফিলিং ডাজন্ট কাম ফ্রম নোওয়্যার। দ্য মোর life experience that you have, the more you move forward, your gut get encrypted by the experiences that you have, and then it starts making the right decision. হ্যাঁ, যেটা আপনি বলেছিলেন ইটস আ ডেটাবেস, লাইক এক্সপিরিয়েন্সের উপর নির্ভর করে, কিন্তু লাইক ইম্পালসিভ ডিসিশনস নেওয়া যাবে না যে লাইক ও আই ওয়ান্ট টু টেক্সট দ্যাট পারসন। ইটস তো চিন্তা করতে হবে লাইক একটা নতুন টার্ম শিখলাম আপনার থেকে, যে ডেটাবেসের ব্যাপারটা, এটা লাইক অনেক সুন্দর। আমরা তো সবসময় এই কথাটা বলি যে ও লার্নিং ফ্রম মাই ওন এক্সপিরিয়েন্সেস, রাইট? এই জিনিসটা অনেক নুয়ান্স আছে, গ্রেট, বাট এই জিনিসটাকে এত সুন্দর করে বলে যে ডেটাবেস, আই এম আ কম্পিউটার, আমার প্রত্যেকটা জিনিস লাইক সব কিছু এনক্রিপ্টেড অ্যান্ড আই হ্যাভ টু লাইক মেক ডিসিশন বেসড অন মাই পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড হোয়াটস ইন মাই ডেটাবেস, রাইট? আই এম নট সেইং যে আমাদের সবার গাট ফিলিং এর উপরেই নির্ভর করে সব কিছু করতে হবে। অলসো আই এম নট সেইং সব কিছু র্যাশনালাইজ করতে হবে। আমরা মাঝামাঝি আছি। হ্যাঁ, একটা ইনক্লুসিভ একটা গ্রুপ অফ পিপল, আমরা একটা টপিক নিয়ে কথা বলছি কিন্তু সবার এক একজনের এক এক রকম মতামত, এক একভাবে সবাই জিনিসটাকে দেখে। এই একটা সিচুয়েশনে কিভাবে সবাই রেসপেক্ট করছে, রেসপেক্ট করে অন্যের মতামতটা নেওয়া, এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার কাছে অনেক প্রেশাস ছিল। আমার মনে হয় আমরা আজকে সবাই মাঝামাঝি আসতে পেরেছি এই টপিকটাতে, নিজেদের সাথে এই ডিসকাশনটা করে। Statement 2. Trusting gut feeling more than others' opinion or advice is generally not recommended for important decision making. If you agree with this statement, please step up and put your argument. I would always go for my gut feeling, always make the decision that my gut tells me to take, but I would listen to other people's opinion as well. As my gut has gone through experience and it has come to a certain point to give me those signals to make a certain decision, other people's have as well. So I would listen to other people's opinion and pick the points that are going to support my decision that my gut has made me. And I think that helps a lot in case you don't know whether you should go for it or not when you're in doubt. So listening to people's opinion, I think I'm very open to that, but যেটা আমার গাট ফিলিংকে সাপোর্ট করবে বা যে ডিসিশনটা আমি নিতে চাই ওটাকে সাপোর্ট করবে, ওগুলি মাথায় রেখে তখন আমি যাবো যে whether I should go left or right. So you require some sort of validation, a little bit, or like it's like more like research. It's more about research. It's not like validation. I'm not looking for people who want to tell me, oh, you've made this decision, you're right, or oh, you've made this decision, you're wrong. I'd rather listen to people's opinion in risk factors কি থাকবে, আমি যদি এই ডিসিশনটা নিয়ে রিস্কি থাকবে, এই ডিসিশনটা নিয়ে, ফর এক্সাম্পল I was really in doubt when I started my undergrad যে আমি কোন সাবজেক্টে পড়বো, বিকজ আমার ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল আমি অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে পড়বো, বাট আমি যে ইউনিভার্সিটিতে যাই ওখানে ডিপার্টমেন্ট ছিল না। সো আমার মনে হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই তো বিজনেস স্কুলে অ্যাডমিশন নিয়ে নেয়, সো আমিও তাহলে বিজনেস স্কুলে যাই, অ্যাটলিস্ট মাই জব লাইফ উইল বি সিকিউরড। সো আই জয়েন্ড অ্যাজ আ মার্কেটিং মেজর
And I did few courses and then I started really not enjoying it. Really not enjoying it. So তারপরে আমি অনেকক্ষণ ডাউটে ছিলাম and then I listened to my faculties. I discussed with my faculties and other friends যে আমার কি করা উচিত. So তখন আমি environmental science join করি and I really started enjoying the classes. So I think listening to people's opinion helped, that strengthened my decision making. So today's topic, which is gut feeling versus rational thinking, I'm here to talk for gut feeling because I used to be a full-time corporate and then I quit my job by listening to my gut feeling to pursue my passion, which is acting and anchoring. So I'm really here to talk about these things because I want people to feel that it's not always bad to listen to your gut feeling and that you really should listen to what your heart wants and take actions accordingly. Validation is a different word. I think refine my decision. মানে মানুষের একটা input দেওয়ারও is a learning process. আমাদের যেটা হয় যে we directly tell people to do this or do not do that. That I think it needs to change some point of time. But I would love to listen from people who have the same experience, and I could take my message out of there. It's up to me to take the message out of there. Like important decisions make করার জন্য like মানুষের input নেওয়ার দরকার নেই. Like it's what I want to do. That's why like I should think like what will make me happy. And মানুষ বলবে যে না, like they'll judge you and stuff. But what if I do the other thing that people want me to do? Like I won't be happy. It's my life. Like I will make the decisions Based on your guts, right? Like, and you trust that completely. So I want to start with a quote from Steve Jobs where he said that your intuition is more powerful than your intellect. Some of us, we have the ability to trust our gut, right? Some of us are gifted, we inherited, or however you put it, we have that ability. Those of us that do not have that ability or they do not have the guts to go for their guts will rationalize their decisions, right? And as you experience different things in life, your gut feeling evolves, your intuition evolves, and you make better decisions based on intuition. So I want to share a personal story, like a story of a heartbreak, but I want to say this because that's when I personally experienced what gut feeling was and I understood it. So when I was with a partner for like a long time, and then at one point my gut feeling was telling me that I shouldn't be with this person and nothing was going according to my heart, right? But I was rationalizing it with the metrics such as the love metrics and, you know, the positive things in the relationship, and I stuck around where I should have ran, but I didn't. And that was the mistake. And that's when I realized that I should have gone completely with my gut feeling and stepped away from the relationship when my heart wanted me to, instead of rationalizing it and going with the whole metrics that I set for myself. If you disagree with the statement, please step forward and put your argument. First of all, I would like to say some data, statistic, research, then I will share a personal experience. যদি আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকাই, যে দেশটাতে আমরা থাকি, সেখানে আসলে বর্তমান সময়ে 45 থেকে 50% মেয়ের বাল্যবিবাহ হচ্ছে। জন্ম দেওয়ার সময় যে মৃত্যু হয় সেটা পৃথিবীর সব থেকে যে দেশগুলিতে বেশি হয়, ওয়ান অফ দ্য মেজর কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ। এই বাল্যবিবাহ যেটা হচ্ছে, করোনার পরবর্তী সময় একটা রিসার্চে দেখা গিয়েছে যে এই বাল্যবিবাহর 40 থেকে 45% মেয়েরা তাদের গট ফিলিং, মানে তাদের নিজের ইচ্ছায় তারা রিলেশনশিপে যে বিয়ে করছে। যদি দেখি যে তারা নিজের ইচ্ছায় বাল্যবিবাহ করছে, নিজের ইচ্ছায় রিলেশনশিপ করছে, নিজের ইচ্ছে বিয়ে করছে, তার পরবর্তী সময় তার বয়স যখন 16, সে নিজেই আবার আরেকটা সন্তান জন্মদান করছে। যে তখন যে নিজেই শিশু, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী 18 বছরের নিচে সকল মানব সন্তানই শিশু, সেই শিশু আরেকটি শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করছে এবং অনেক সময় সন্তান জন্মদান করার সময় মৃত্যুবরণ করছে। সো তারা গড ফিলিং তো সে শুনেছিল, কিন্তু স্ট্যাটিস্টিকলি তো আসলে সোসাইটিতে ব্যাড ইম্প্যাক্ট পড়েছে। আমার একটাই মাত্র বোন ছিল এবং when she was 15 years old, সে একটা রিলেশনশিপে গিয়েছিল, সে বিয়ে করেছিল। when she was 17 years old, তার একটা শিশু সন্তান জন্মদান করে এবং সে গড ফিলিং এর কথা আরেকবার শুনে 2020 সালে সে সুইসাইড করেছে। সো গড ফিলিং ইজ অলওয়েজ যে আসলে এটা রাইট হবে, আমি যেটা চিন্তা করছি আমার সিদ্ধান্তটাই, একটা 15 বছরের মেয়ে সে জানে না যে আসলে সে কি সিদ্ধান্ত নিবে। আমরা বলছি যে পৃথিবীর বেশিরভাগ সময় মানুষের কখন আসলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, স্ট্যাটিস্টিক দেখি টিনেজার সময়, যখন মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আবার কখন মানুষ সব থেকে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, টিনেজার মানে 11 থেকে 19 বছর সময়। সো গড ফিলিং সেই সময়টায় মানুষের অনেক বেশি কিউরিয়াস সৃষ্টি করে, আবার ওই সময়টায় মানুষ বেশি অন্যায় করে। আমার গাট ফিলিং ঠিক আছে, এটা আমি আই উইল অলওয়েজ গো ফর ইট,
but I will always like take like advice, opinions from older like friends or More family. experienced people. আমি তো সারা জীবন করতে চাই কারণ আমি খুব ম্যাথসে বিশ্বাস করি ম্যাথস অ্যান্ড লাইক থিওরিটিক্যাল পড়াশোনা ইজ লাইক সামথিং আই এম রিয়েলি গুড এট ওইভাবে করে যদি চিন্তা করি ওই অনুযায়ী সব কিছু শুড হ্যাভ লাইক আ স্টেপ বাই স্টেপ রাইট তো আমি যে জীবনে জিনিসটা করি না আমি আজকে গাট ফিলিং দিয়ে আমি একটা ডিসিশন নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পর আই ফেল রাইট অ্যান্ড তারপর আমি নিজেই আনহ্যাপি হয়ে বসে থাকলাম যে হ্যাঁ আমার গাট ফিলিং I think that's where we can draw a line between being impulsive and listening to your Yeah. gut feeling. Like you can always listen to your gut feeling and wait it out. You don't have to do it right away because your gut is telling you to do so. আমার মানে মানুষ মাত্র ভুল করে আর আমার সবাই ভুল সো ওই জিনিসটা মেনটেন করে যদি লাইক ইফ সামওয়ান ইজ গিভিং ইউ অ্যাডভাইস ইনপুট দ্যাট ইন ইউর লাইফ or you don't বাট বড়দের কাছ থেকে ইভেন লাইক সামওয়ান 6 months older than me সে তো 6 মাস হলেও আমার থেকে বেশি জীবন দেখেছে আমি তার থেকে জানতে চাই যে ও কি করলো আমি সবসময় বলি যে look into the mileage, don't look at the age. I mean, how much mileage that he has traveled. মানে I have known people of 19 year, 20-year-old যে আমার তার লাইফের মাইলেজ আমার থেকে বেশি আর কি I would love to listen to it. But the other point that I wanted to raise with আপনার সাথে যেটা আমার মানে the girls who have got married in the pandemic, and I've dealt with many of them, it was not based on their gut feeling. It was a sense of insecurity that society has developed in them যে না আমার আসলে আমি তো বিয়ে করা ছাড়া কিছু নেই. So they actually made a rational decision. They didn't make a gut feeling decision. If they would have made a gut feeling decision, they would have not got married. আরেকটা হচ্ছে ইম্পালসিভ ডিসিশন কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে এই যে মানে কোভিডের সময় যে যারা বিয়ে করেছে তারা তো নিজের ইচ্ছা বিয়ে করেছে হ্যাঁ নিজের ইচ্ছা বিয়ে করেছে বিকজ দে কুডন্ট সি দ্য ফিউচার হ্যাঁ কিন্তু আমার মনে হয় না যে সে ভয়ে বিয়ে করেছে হ্যাঁ মানে সে বিয়ে করেছে ভয় মানে হচ্ছে তার সিকিউরিটির ভয় এবং সেটা আমরা বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে না সে তো খুব নাচনাচ থেকে বিয়ে করেছে মানে খুশির চোটে গিয়ে বিয়ে করেছে দুইটাই ইম্পর্টেন্ট গাট অ্যান্ড র্যাশনালাইজেশন রাইট Let's not like I'm just impulsive now when we make decisions. To not be impulsive, we need like একটা set of like মানে রিসার্চ করার জন্য হলো তো দরকার আছে জানা যে আমরা আচ্ছা কোনটা করলে কি হয় Could you trust your gut feeling enough to make impulsive decisions? I can but when it comes to important decision making I will take as much as like advice and as much as input I can. আমি এখনো not coming to MajhaMajhi with rational thinking. I'm going to stick to my gut feeling because of my experience so far, and it's always done right for me. Has been the most beautiful decisions of my life because of my gut feeling, which somehow made me impulsive. Statement 3. History repeats itself. Hence, relying on gut feeling is baseless. If you disagree with the statement, please step forward and take your seat. Depending on gut feeling is not baseless. Even like history wise, like if like rational thinking was better if during that time, but still you did what your gut told you to do and it didn't work out doesn't mean it won't work out like now or later. হিস্ট্রি থেকে অনেক কিছু শিখি কিন্তু হিস্ট্রি রিপিট সেলফ এই জায়গাটাতেই আসলে গড ফিলিং এর জায়গাটা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে সামটাইম উই আর এবল টু ক্রিয়েট হিস্ট্রিটা সবসময় রিপিট হবে বিষয়টা তা নয় যদি সেটা হতো তারা আসলে একটা জায়গায় থমকে যেত প্রত্যেক দিনই কিন্তু হিস্ট্রি তৈরি হচ্ছে প্রত্যেক দিনই আমরা কোনো না কোনো কিছু করছি যেটার ইম্প্যাক্ট থেকে হিস্ট্রি ক্রিয়েট হতে পারে সো we are able to create history so history always not repeat itself in our life so I'm thinking about that আপনি যে বলেন যে আমরা আমাদের নিজেদের হিস্ট্রি ক্রিয়েট করি it could be also as semantics use like experiences right আমাদের এক্সপিরিয়েন্সেস হচ্ছে আমাদের হিস্ট্রি right so with that তো আমাদের যতই রিপিট হোক না কেন তোমার তো গাটটা সাথে সাথে ইভলভ করতেছে রাইট তোমার ইন্টুইশনও ইভলভ করছে বেসড অন দ্যাট like I'll quote Warren Buffett right in 5 minutes of getting a business deal ও জানে এখানে ইনভেস্ট করতে হবে নাকি করতে হবে না and this is you can say that it was because of years of his experience but he also said that your gut feeling is something like a lightning bolt feeling which is worth over decades of experience and if something doesn't feel right it's probably not right when we say gut feeling is baseless even if history repeats itself it's still evolving you can never say it's baseless Gut feeling is actually very important and it's more important than your conscious mind and your rational decision-making abilities, right? Your gut feeling starts from the moment your existence begins as a fetus in a womb.
অ্যান্ড ওখান থেকেই কিন্তু আমরা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা শুরু করছি। দ্যাট দিস পয়েন্ট ব্রিংস মি টু দ্য কনসিয়াস মাইন্ড, সাবকনসিয়াস মাইন্ড অ্যান্ড আনকনসিয়াস মাইন্ড. The conscious mind is only what we see on the outer side. It's, as I've mentioned before, it's only the 10% of how our psyche works. And then there is subconscious mind, which goes deeper than the conscious mind. And a lot of decisions that our subconscious mind tells us to do comes from all the experiences that we have had since we came to existence as a fetus, and then we were born, and then we grew up, and then all the experiences that we gathered from society, our inner self, how we think, our dreams, everything is incorporated in our subconscious, and unconscious even goes deeper than that. You're calling a friend whose name is, let's say, Adrita, but আমি ভুল করে ওকে সাইমা ডেকে ফেললাম. Maybe Saima is an ex-friend. So did I make that mistake? No, that's my subconscious or unconscious mind telling me how that person has had an impact in my life. এইভাবেই কিন্তু প্রতিটা এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সাবকনশিয়াস অ্যান্ড আনকনশিয়াস মাইন্ডে থেকে যাচ্ছে. That's actually helping our gut to make the decision, to go for it, telling us, screaming us, that this is right for you and this is wrong for you. So এতটাও আমরা আসলে গাটটাকে আন্ডারএস্টিমেট না করি, যেটা একদমই বেসড. Nothing is completely blazes because history has always been created by people who have learned from the history but try to defy it in their own way. So there's a big learning part from history. So you'll always have to learn from history. আজকে যে ডিসকাশন টপিকটা যে আসলে আমরা ডিসিশন কিভাবে নিই এবং ডিসিশনের ক্ষেত্রে রাইট ডিসিশনটা whether we should depend on the history, knowledge or gut, এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এবং এটা আসলে the reason I came and participated into this topic is because there's such a different way of making decisions এবং জেনারেশন টু জেনারেশন এত ভ্যারি করে, জেন্ডার টু জেন্ডার ভ্যারি করে. So that's the reason I think making decisions with gut is important, but it's a learning process. As a human being, we need to own our decision, and that's basically why I needed to come here and talk about this. I'm not going to be completely intuition dependent and kind of the instinct dependent, because that hunch has to be based on learning that you have over the period of life. So a mistake when you are actually making the same mistake over and over and over and over again, that means that you are not learning from history. And if you think that no, okay, so I have made this same mistake 10 times by listening to my gut, then I have an issue with that. It's just not going to work out. So my thing is basically just being present, being now, and just being mindful about what's happening now is basically how you learn from history but make the right decision basically. So none of them are baseless, actually both have their own importance. আমার কাছে মনে হয় হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ, এই জিনিসটা একটা অনেক পুরানো কথা। কারণ হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ এটা কিন্তু এখন আর হয় না। অলওয়েজ হ্যাভ আ এই রুট জিনিসটা এই জিনিসটা তার একটা লুপ হয়ে থাকতো, এরকমই যদি হয় তাহলে এরকম হয়। But then again, situations, since I know now and that এরকম হয়, scenarios and like how people make their decisions to have a fall, that is so different. But right? Yeah, and I add to this, মানে মানুষ যদি একই ভুল বারবার করে তাহলে তো history will repeat itself actually. মানে learning না থাকলে mistake হবে, and history will repeat itself. And if that's the case, যে জিনিসটা একইভাবে যেতে থাকে তাহলে তো ইনোভেশনও হতো না কখনো। আমরা যারা রুরাল এরিয়া বা আরবান এরিয়াতে বড় হয়েছি, যে সবসময় বাবা যেটা বলেছে, মা যেটা বলেছে, বাবা মার থেকে সব থেকে বেশি শোনা হতো, আমি পার্সোনালি শুনেছি যে দাদু নানু যারা ছিল, মানে তারা একদম একটা লাইফকে একটা জায়গায় একটা সারাউন্ডসের মধ্যে বেঁধে দিত, তুমি এর মধ্যেই থাকবা, এর বাইরে যেতে পারবা না। তাহলে আসলে মানে আমি যদি ওইভাবে আমি এখন রিয়ালাইজ করি, যদি সেভাবে চিন্তা করতাম, আমার জন্মস্থান মোহাম্মদপুরের একটা জায়গাতে, তো আমি আজকে গুলশানও চিনতাম না। তো সেই জায়গাটাতে উনি যেভাবে চিন্তা করে আমাকে বলেছিল, প্রত্যেক দিনই কিন্তু আমরা চেঞ্জ হচ্ছি, প্রত্যেক দিনই আমরা নতুন নতুন ভাবে নিজেদেরকে তৈরি করছি। তো সেই জায়গাটাতে আসলে বড়দের কথা শোনা, দাদা যেটা বলেছে, পাশের বাড়ির খালা এটা বলেছে, পাশের বাড়ির খালা এসে বলবে তুমি এটা করো না, তোমার ছেলে তো বাইরে দেখছেই যা, এই যে জায়গাগুলিতে যারা মানে স্ত্রীর মধ্যে এটা একটা বড় একটা অ্যাটাচমেন্ট, আসলে বড়দের কথা শুনো, মানে বড়দের কথা শুনো বললো তো আসলে তারা যে আসলে কি বুঝায় আমি আসলে বুঝি না, তারা সম্ভবত বয়সের কথা বোঝায়। তারা হয়তো তাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছে, বাট তাদের এক্সপিরিয়েন্স আর আমাদের এক্সপিরিয়েন্স যে ডিফারেন্ট, ওই জিনিসটাই আসলে ওইটাতে আমাদের ফোকাস করতে হবে। আমাদের wants are different from theirs, and that's where the thinking, like that's where the opinions come into play. আমি জানি না গ্লোবালি সিচুয়েশনটা কেমন, বাট লাইক ব্রাউন লাইক ফ্যামিলিজে এটা একটা খুবই অস্বাভাবিক একটা র্যাডিক্যাল চিন্তা ভাবনা আছে যে আমি যেটা বলছি আমি বড়, এটাই সঠিক। তোমাকে যদি বারবার বকা দেওয়া হয় ছোটবেলার থেকে আর মারা হয় বা শাস্তি দেওয়া হয়, তো ওইটার কারণে ঠিক আছে, ইউ নো হোয়াট, আই ট্রাস্ট ইউ, তুমি যা বলছো এটা একটু শুনি কি আর, রাইট?
তারপর you stop even having your own like thought process, right? To like even make a normal decision. আসলে তাদের সময়টাতে আসলে তাদের সিচুয়েশনে যে জিনিসটা হতো তাদের কাছে মনে হলো শিখার কোনো কিছু মানে বড়দের কাছ থেকে শিখতে হবে। তাদের কাছে মানে কেউ যদি ইনস্ট্রাকশন দেয়, ইনস্ট্রাকশন মানেই বাবা হইতে হবে, দাদা হইতে হবে, নানা হইতে হবে। এখন এই যে গ্লোবালাইজেশন, এখন দেখবেন 10 বছরের একটা ছেলের কাছ থেকে কিন্তু অনেকে কেউ শিখছে। Age of information. এই যে ট্রান্সফরমেশনটা এইটা ছিল না, সেই জায়গাটা আসলে হিস্ট্রি রিপিট সেলফের জায়গাটা আমরা যখন বলছি, তারা ওই জিনিসটা ভাবতো যে হ্যাঁ আমি 8 বছরের একটা শিশুর কাছ থেকে শিখবো, আমার নাতির বয়সী তোমার কাছ থেকে আমি আলু খাইলেও তোমার থেকে 5 বস্তা বেশি খেয়েছি, তুমি আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছ। সো এই যে জিনিসগুলি, As I say, that don't feel obliged to make decisions always. And if you want to make decisions, listen to other people. Listening is a very big skill. It's beautiful to listen to others, but then make your own decisions. But own no decisions at the end. I want to take what I but don't blame it on others. That's it. I want to say that, your gut, like with your experiences, it evolves and all that. But some decisions do require a rational approach. And so we have to be able to use both of them together and come to a fruitful position for ourselves. So I want to close by saying that, even Jeff Bezos, he uses his intuition based on all his decisions. And with all his experiences, he's been successful in the end. But there were some rational approaches too, which he didn't talk about. But you need a mix of both to come to a conclusion. And আমরা মাঝামাঝি আসতে পারবো। সর্বপ্রথম আসলে নিজের উপরে বিশ্বাস থাকাটা খুব জরুরি। যে কনফিডেন্স অনেক লাইফকে অনেক সহজ করে দেয় অনেক সময়। যে আসলে আমি যদি কেউ পারে সেটা আমি পারবো, যদি কেউ না পারে সেটাও আমি পারবো যদি আমি চেষ্টা করি। Whole life is an experience. You only learn by going through it. So definitely be open to listening to others, listening to others' opinions and their experiences. Value that, but value yourself more. Happiness is subjective. Do not put your happiness based on what other people told you to. Be open to new opinions, learn, grow, evolve. I agree with all of you. Like mixing rational thinking and your gut choices. I listen to my gut and then I think, এটা করলে কি হবে, এটা করলে কি, like খারাপ মানুষের কথা ভাবি না, মানুষ কি বলবে, বাট এটা করলে আমার কি এফেক্ট হবে, that's how I like. But yeah, I give priority to myself, my gut more.